안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 네, 오늘은 그 신체 치유 시리즈 중에 눈에 대한 치유를 할 거고요. 그 신체마다 다 사실 어떤 에너지적인 의미가 있거든요. 그런 에너지적인 의미를 설명하고 레이키를 보내드리도록 하겠습니다. 이런 신체적인 증상에 대해서 영적 의미로 해석하려고 하는 관점은 상징적인 해석이고요. 실제 신체 문제를 대신 설명하는 게 아니라는 점을 유의해 주시기를 바랍니다. 네, 먼저 눈의 피로나 시력 저하는 보고 싶지 않은 것에 대한 저항 때문일 수 있습니다. 눈은 현실을 바라보는 창이라고 이야기를 하죠. 그래서 눈이 피로하거나 흐릿해질 때는 지금의 현실을 있는 그대로 받아들이기 어렵거나 감정적으로 불편한 상황을 회피하고 있거나 진실을 보게 될까봐 무의식적으로 눈에 흐리는 내면 상태 때문일 수 있습니다. 네, 쉽게 말하면 현실을 직시하고 싶지 않을 때, 봐야 할 것을 보고 싶지 않을 때 그럴 수 있고요. 그래서 레이키 세션에 오시는 고객분들도 보면은 내 내면에 내가 보기 싫은 모습을 보고 싶어 하지 않을수록 좀 눈이 시야가 흐려지거나 시력이 떨어지거나 하는 일들이 많았던 것 같아요. 그리고 또 눈은 6번 차크라 쪽이죠. 그래서 6번 차크라는 직관이나 영감, 가이드를 받는 능력과 관련이 있는 곳인데 미래에 대한 불안이나 방향성에 대한 혼란 때문에 시력이 흐려질 수가 있습니다. 네, 시력은 앞을 보는 능력인데 이 앞이 단순히 물리적인 이 세계뿐만 아니라 우리의 그런 미래를 보는 것까지도 사실은 포함이 될 수 있어요. 그래서 앞으로의 삶이 불확실하게 느껴질 때, 방향을 못 잡고 있을 때, 결정해야 되는데 미루고 있을 때, 그럴 때 눈이 쉽게 피로해지거나 초점이 안 맞는 듯한 증상이 있을 수가 있습니다. 그리고 또 감정의 과부하로 인해서일 수도 있고요. 눈은 눈물이 흘리는 것이죠. 감정을 배출하는 기관입니다. 울고 싶은데 참고 있을 때, 슬픔이나 서러움이나 억울한 감정들이 억눌려져 있을 때, 또 과도한 정보, 사람 에너지에 노출된 상태일 때, 눈이 뻑뻑하거나 무겁고 피곤한 느낌으로 나타날 수 있습니다. 그리고 또 다른 이유는 과도한 집중이나 통제의 에너지 때문일 수 있어요. 특히 요즘은 우리가 웬만한 일을 다 핸드폰이나 컴퓨터로 하죠. 이렇게 계속해서 내가 눈을 화면에 고정시키면서 일을 하게 되잖아요. 그리고 우리가 사실은 아침에 일어나자마자도 바로 스마트폰 확인하고 자기 전까지도 스마트폰 보고 네, 이게 통제하려고 하는 성향 때문일 수 있습니다. 네, 내가 너무 머리로만 판단하면서 살고 있다. 또 계속해서 집중하거나 통제하려고 하는데 놓지 못하고 맡기지 못하는 상태일 수 있습니다. 네, 그래서 이럴 때 눈은 우리가 좀 더 그 흐름을 믿고 맡기라는 뜻으로 눈을 쉬게 하기를 원할 수 있습니다. 그리고 또 다른 이유는 나의 내면의 진짜 내 모습을 보지 못할 때, 나의 진짜 감정이나 욕구를 외면할 때, 그리고 타인의 시선으로 나를 보려고 할 때, 진짜 나를 직면하는 것을 미루고 있을 때 내면이 보는 시야가 흐려진 상태가 눈에 반영될 수가 있습니다. 따라서 눈의 피로나 시력 저하는 다음과 같은 질문들을 스스로에게 해주실 수 있어요. 지금 나는 무엇을 보고 싶지 않은가? 나는 어디를 향해 가고 있는가? 나는 내 감정을 제대로 보고 있는가? 네, 그래서 저는 이런 분들한테 감정정화 명상을 항상 추천드리고 있고요. 감정정화 명상은 내가 보기 싫어서 억눌러 놓은 것도 말로 하면서 계속해서 느끼고 풀어줄 수밖에 없게 하는 명상 방법이거든요. 그래서 이제 내 안에 억눌린 감정들을 한번 여러분들이 말로 해보면서 잘 모를 수도 있어요. 근데 또 말을 해보면 내 몸이 뭔가 좀 불편함을 느끼거나 아픔이 난다거나 아니면은 내가 거부감이 확 올라온다거나 이런 증상들이 나타나기 때문에 아, 내가 사실은 이런 감정들이 있었는데 이걸 억누르고 있었구나 이런 걸 또 볼 수 있습니다. 그리고 이제 좀 평소에 주무시기 전이나 아니면 휴식할 때 막 스마트폰을 이제 닫고 그냥 눈을 감고 호흡을 하는 그런 명상을 해보셔도 좋을 것 같습니다. 그냥 눈을 감고 빛이 하늘에서 내려와서 눈 쪽으로 이렇게 들어온다고 상상하시고 그리고 발을 통해서 땅에서도 빛이 올라와서 내 눈을 향해서 올라온다고 심상을 하시면서 그 빛이 내 눈을 치유해 준다고 상상을 하시면 됩니다. 그리고 또 자연에서 이렇게 눈을 좀 쉬게 하시는 것, 그런 초록초록한 이런 풍경들, 자연 풍경들을 보시는 것도 당연히 너무 좋고요. 사실 이 직관이 쉼과 굉장히 많이 연관이 되어 있거든요. 많은 분들이 저는 왜 이렇게 직관이 약할까요? 저는 왜 명상 체험에 잘 들어가지 못할까요? 왜 저는 가이드를 받는 게 어려울까요? 하는 분들의 대부분은 사실 불안이 있어요. 그러니까 이게 불안이 있으면은 우리가 이완을 못해요. 긴장하게 되고 자꾸 생각으로 머리로 통제하려고 합니다.
내가 그런 현실에 대한 불안이 있으면 계속해서 이 현실을 내가 붙잡으려고 하거든요. 근데 여러분들이 안심이 된 상태일 때 그 현실을 내맡기고 이런 깊은 명상이나 아니면 잠이나 이런 몸이 이완된 그런 상태로 들어갈 수 있어요. 그래서 사실 몸이 먼저 이완이 되고 편안해져야 직관이 발달하게 됩니다. 그래서 좀 내려놓고 쉬시는 게 굉장히 도움이 많이 될 거예요. 사람들이 항상 여러 일정들을 다 잡아놓지만 쉬는 일정을 사실 잘 잡기가 힘들잖아요. 근데 좀 의도적으로라도 뭔가 여행을 가신다거나 아니면 아무것도 안 하는 그런 일정을 잡아놓는다거나 하시면서 좀 쉬는 시간을 보내시면은 좀 더 마음이 편해지고 이완되고 하면은 더 이제 직관이 발달하게 되실 겁니다. 네. 그러면은 지금부터 이제 눈에 레이키 보내드릴 거고요. 편안하게 눈을 감고 앉거나 누워서 레이키를 받아주시면 됩니다.
네, 세션 잘 마쳤습니다. 눈이 너무 아파요. 눈알이 아파요. 눈알이 막 이렇게 알이 있는 느낌이고 시야도 되게 잘 안 보이고 그래서 오래 했어요. 한 20분 정도 했고 그리고 그냥 눈이 하는데 엄청 머릿속에 생각도 너무 많고 가슴도 너무 불안하게 떨려가지고 가슴 쪽도 아까 제가 중간에 이렇게 같이 이렇게 했거든요. 그래서 그 불안한 것 때문에 머리로 자꾸 통제를 하고 자꾸 머리를 쓰고 생각을 계속하고 막 이런 에너지가 많이 느껴졌어요. 그래서 가슴 좀 편안하게 해드리려고 이렇게 했고 그리고 머리도 좀 생각 많은 거 좀 그 레이키의 빛으로 네, 성령님께 계속 요청해가지고 이렇게 정리하도록 하고 그리고 얼굴에 수치심이랑 이렇게 눈이랑 얼굴 주변에 오라 쪽에도 그 뭔가 부정적인 에너지 같은 게 많이 있는 느낌이어서 거기도 좀 해드렸고요. 그리고 이렇게 이 이마랑 머리 쪽에 좀 아직 남아있는 그런 에너지들이 있는 것 같아서 에너지를 방출해달라고 기도하면서 레이키를 했습니다. 그래서 거의 사실 후반부까지 계속 눈이 좀 아리고 계속 눈이 좀 따갑고 아리고 막 이런 아픔이 좀 느껴지다가 그리고 시야도 좀 잘 안 보이고 근데 이제 마지막에 끝날 때쯤에 좀 많이 편안해지고 가벼워진 느낌이 좀 들었거든요. 좀 이제 약간 현실을 보시려고 하는 느낌? 그전에는 뭔가 되게 안 보고 싶어 하는 느낌이었어요. 네. 그래서 좀 눈이 안 좋으신 분들이 굉장히 많고 지금 눈에 피로가 쌓인 분들이 너무 많다는 그런 느낌이 좀 들었고요. 그래서 이거 좀 레이키 이 영상 반복해서 보시면은 좀 좋으실 것 같아요. 그 저번에 제가 어깨 치유 레이키 올렸잖아요. 제가 그때 어깨가 아파서 만들어서 틀어야겠다고 막 말씀드렸었는데 그때 이틀 연속으로 제가 밤에 틀고 잤거든요. 근데 그 이후로 제 어깨가 안 아파져서 그 이후로 한 번도 안 들었어요. 어깨도 안 아프고 그래서 아 이게 진짜 레이키가 효과가 있긴 하구나 하는 거를 제가 좀 하면서도 느꼈고요. 그래서 아마 이번에 눈 치유하는 것도 좀 눈 안 좋으신 분들한테 도움이 되지 않을까 하는 기대를 해봅니다. 그러면 오늘 세션 여기까지 하고요. 시청해주셔서 감사드립니다. 좋으셨으면 좋아요, 구독, 댓글 남겨주시면 감사드리고요. 다음에 또 뵐게요. 감사합니다. 안녕.